ช่วงที่ 2 ของรายการวันนี้ว่าด้วยเรื่องของ Crisis Leader in Africa เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยเคลื่อนตัวแล้วนะคะแล้วก็ผู้นำรุ่นใหม่ไม่ว่าจะในระดับรัฐบาลในระดับของกลุ่มธุรกิจหรือในระดับของภาคประชาชนเนี่ยนะคะ60-70% ทีเดียวที่เป็นคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีพลังมากมายนะคะเราก็เรียนรู้อะไรเยอะทีเดียว When you mention about the economic system now when they analyze in the past that in Africa it's jobless and then the crisis of leader because many in the past many of the leader it die in the position but now it changed a lot and when we mention about jobless it means the business manufacturing or any of the production that happen in Africa if you compare between Africa and Asia so Asia is more productive than Africa now what is the new era of Africa on the economic system I would say there are in Asia and when you look at the Asian and African point of view you find out that there are opportunities in Africa for example what some people think is the challenges is an opportunity. For example, you're talking about lack of power supply. The power supply is not as steady as in Thailand. It's an opportunity for power sector, for people who produces energy, solar panels, whatever, to come in. And government, of course, has the provision to offer them that kind of thing. We have in Africa, according to United Nations Food Agency, we have the largest raw material in the world. Think of it. If it is anything from agric, from even we talked about the electricity energy production, we have the waste. You can use it for what you call biodiesel, right? You have large quantities of cassava. We have coffee. We have a lot. We have chocolate. The chocolate, this thing we do, we produce the raw materials come from Africa. So that's a huge opportunity. And in comparison, than in Asia, you find out that some of these raw materials are not big in quantity. But the difference is that Asia is maximizing the opportunity. Asia is trying to use it very cleverly, and they are using it efficiently. If I have to use a glass of water to produce something, they can use half glass and still produce it very nice, you know. So this is the processing we are talking about. In Africa, we have Africa, for example, Nigeria. Nigeria is the second country in the world that produces cassava after Brazil. The first one. After now. But you consume. Yes. Yeah. No, I mean production. But in terms of processing, we are very backward because we don't have all it takes to process those cassava into ethanol, into pharmaceutical product that can be used, into food, into animal feeds, into a lot of things, foods, and a lot of things. We don't have that capacity, but we are looking at Asia, who has all this capacity to produce to process. Look at the raw material like solid mineral. We bring it from Africa, but we don't have the capacity to shape it, to refine it, or to how do you call to process it into the end user material. We have to bring the raw material to Asia or Europe for them to be processed and then used. So these are opportunities that can never be found anywhere in the world. That's why we are letting the world know, yes, there are challenges, but there are as many as opportunities. The legal system has changed. Before, corruption is on the rampage. But now, you look at, for example, the first time in Nigerian political stage that a sitting president was defeated, like Jonathan Buhari defeated Jonathan. It doesn't happen like that before. Yeah.
But now it's like awareness is coming. The power is the youth, and the people are acknowledging their power. If they are angry, they change the person. Yes. You know, and it's happened. Look at in Ghana. What's this guy? Nanado. Yeah, he won the election. He's right? my friend. Yeah, he won the election and removed the what's his name? Is it? I've forgotten his name, but Mahama was only 110, all right? He removed him. This is unheard of. You saw the new era. You can see that from the sweep in Nigeria, they sweep from this party to the other party, exactly. From Jonathan to Buhari, exactly. and nothing crisis. Yes. And then in Ghana, the same thing. Move from Mahama to Nanado. Yeah. Nothing happened. No crisis. Yes. This is the new era of the. That means I mentioned I pick up the leadership from Africa that they solve the problem. You can see that. Yes. Like yes. Jonathan is the other party, and he lose no matter what. He is in power. He handed over power. Yes, he is in power. Yeah. Two term. Then move to Buhari, something like that, and because of the people. Exactly. Because of the people. So this is good news in Africa. Yes. I picked the case because I want our Thai people and the Asian people to learn. Don't enjoy power without caring of the people. True. นะคะเราหยิบตัวอย่างเนี้ยมาให้ดูเพราะว่าผู้นำในแอฟริกาเริ่มตระหนักแล้วว่าไม่ว่าคุณจะอยู่พรรคใดหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในอำนาจอะไรแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานคุณไม่ได้สร้างสรรค์ให้กับประชาชนคุณก็หลุดจากตำแหน่งได้แม้ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากยังยกตัวอย่างในภาพเนี่ยPresident โจนาธานกูดลักดรโจนาธานกูดลักเนี่ยมีอำนาจมากและอยู่ในอำนาจด้วยเลือกตั้งในยามที่เธอมีอำนาจเธอยังสูญเสียอำนาจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องใช้คำนี้นะคนรุ่นใหม่ในไนจีเรียเนี่ยไม่พอใจต้องใช้คำนี้ว่าไม่พอใจว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นทั้งที่ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ที่มีน้ำมันมีมันสำปะหลังเป็นมิลเลียนตันของแพนเทนit's a lot that you have นะครับมีเยอะแยะเลยแต่ people jobless the youth jobless a million of youth jobless นะคะคนรุ่นใหม่ซึ่งจบการศึกษาดีๆทางนั้นเลยเนี่ยนะคะไม่มีงานทำดิฉันเองยังต้องเข้าไปช่วยในแง่ของการเทรนนิ่งก็คือwe train a lot of the youth Nigerian in Thailand นะคะอันนี้แหละค่ะถึงบอกว่า the economic system passed by the crisis of leaders of Africa เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยแก้ปัญหากันอย่างเป็นรูปธรรมโดยคนรุ่นใหม่อย่างดร.ลอยอย่างหลายๆคนในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะคะเราได้เห็นเลยว่า new fact of Africa it put by the youth that's why I agree with Obama นะคะที่จริงดิฉันมีรูปนะคะ you will see that we train a lot of the African in Thailand and you have to stand up by your own and our environment is exactly the same exactly นะคะ and then you have a lot of raw material True. the point that you need good friend hold in hand together True. and then use the proper technology you see this one True. Yes. both inside that it's 100 of the young generation from Africa every country supported by President Obama and open their mind let them see what they can learn what they can do what they can experience นะคะอันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับนโยบายของท่านประธานาธิบดีโอบามานะ it may be because 50% of him is Kenya นะคะท่านก็สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่อย่างที่ดิฉันบอกนะคะอันนี้แหละค่ะผู้นำประเทศไทยต้องมีวิชั่นนะคะต้องมีมิติในการมองว่าวันนี้เนี่ยแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยนะคะ 60% ของประชากรเป็นคนที่อายุน้อยๆนะคะ20 อัพ
ถึง 40 อย่างนี้แล้วก็เป็น well educated ด้วยนะคะการศึกษาดีเรานี้เนี่ยเป็นโอกาสนะคะสำหรับนักลงทุนเป็นโอกาสสำหรับคนข้างนอกที่จะเข้าไปนะคะพัฒนาแล้วก็จับมือกันเดินไปด้วยกันนะครับ On the other hand when you mention about the investment especially in agriculture and the production it means food and it involves a lot of things for example how about because you learn more in the business how about the situation of the finance of the currency of the banking system in Africa as a whole That's a very good question you ask, and you know that's another opportunity. Yes. Because when you look at the food sector, for example, agric. Yes. You find out that now the United Nations have said that in the next 10 years to Next 15 decade. years, next decade, there might be a very short. There are going to be shortage of food. So everybody is trying to go into agric. Yes. Even people who are also in the government work try to do something in agric because of the food shortage we are trying to work against. Now, there are a lot of young farmers, youths. There are a lot of men and women who are now into agric. And we have a lot of foundations, we have a lot of organizations that are agriculturally driven, okay? Now, they lack finance. And you know that in Thailand, in Asia, they can be financed and with a good interest rate. Yes. And that's a business. Yes. And I have been talking to a lot of people in Africa, in Nigeria. What they need is they need funding, and these are exactly opportunities for people who are into funding projects. Okay, so they make a lot of impact because when you know that you are not giving it to the country, you are not giving it to the government, but you are giving it to that young youth farmer who wants to use his father's land, who wants to use his backyard and do some agri things. And when you give it to him, you might fund it not directly, you might fund it indirectly. For example, he wants to clear the land, they provide equipment and they clear the land. They put the cost down. He wants to plant. He doesn't have the money to buy the seed. We get the seed for the person, and he plants. We get the money. We get put the amount down, and when he harvests, we buy back and deduct the clearing and the seedling money, and pay him his money. You have energized him. You have empowered him to do more. So these are the kind of things we want to show to Asians, especially to Thailand, because Thailand has shown to the world that they have done so well in terms of agriculture. Okay, so that's why we are also trying to see how we can borrow that kind of technological advance, technical know-how, and some of the machines we have here in Thailand are so easy. They are not complicated. They are not power. I call proper technology. Exactly. So that's the point we want to also. That's the main reason. Maybe we'll talk about the conference in the future. Okay. Yes. We talk about it and we give details on why we exactly want it to be in Thailand. ค่ะก็พอเราเข้ามาที่ระบบเศรษฐกิจนี่นะคะมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสังคมเราพูดกันเยอะเรื่องผู้นำแล้วนะคะในภาคการเมืองเนี่ยเราได้เห็นเลยบอกว่าI call young smart farmer นะคะ it means the youth young smart farmer เนี่ยสำคัญมากทีเดียวเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย I like the name. yes you can call them young smart farmer นะคะเขา they can do everything smart Yes. you can be a smart farmers and they are youth Yes. เนี่ยอันนี้ล่ะค่ะเลยที่บอกเลยเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวโยงกันหลายอันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ proper technology ซึ่งมีมากเลยในประเทศไทยนะคะเรื่องของ microfinance เนี่ยเรื่องของ funding เนี่ยนะคะ banking system เนี่ยนะคะแบงก์ไทยต้องไปเปิดในแอฟริกา
the Thai banking the Thai bank have to open in Africa Exactly นะคะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเรื่องของระบบการซื้อขายนะคะอย่างที่บอกว่าต้องเป็นการขายเทคโนโลยีจากproper เทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยมีเยอะนะคะเข้าไปสู่แอฟริกาทั้งทวีปนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เราเห็นมากเลยก็คือว่า it's something like the transition state between Asia and Africa and the point is after you pass the crisis of the leadership already the new era of Africa is how to build the economic system by the youth that's it so when you mention all and I note on that one and we discussed before about government to government business to business and then people to people something like that and how to do business in Africa very big $1 million question very short question but difficult to answer it depends on who you ask if you ask people from China they will tell you that Africa is gold mine yes Africa is the easiest place to make money. Yes. If you ask maybe Thai people, they will tell you maybe it's difficult to operate in Africa. Yes. You know, it depends. But the truth about the matter is that Africa needs partnership. They need friendship. They need technological transfer. So to do business in Africa, you know, now the world, African countries are beginning to realize that the ease of doing business is very important. And people complain, if you want to open up a company in Africa, let me take for example for Nigeria, it takes you blah, 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 and so long difficult time. But now, in Nigeria, the vice president signed the law about doing business, ease of doing business. So it's quite becoming easier. Before, your container land in the seaport, it takes a longer time to clear. But now, the point is that now it takes shorter time because we don't want to show the world that we are not ready for business. And the same thing is happening about all the African countries right now. I told you earlier that Rwanda is among Rwanda fought wars, but I was surprised that they are now the top of doing business. And a lot of African countries, Kenya, Nigeria, Ghana, they have improved in the ease of doing business, even though we expect them to improve more and more. But there is a positive sign. ค่ะก็ได้เห็นเลยนะคะว่า doing business in Africa เนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยโอกาสเปิดขึ้นแล้วก็ดิฉันก็หยิบเอาไนจีเรียเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วนะคะแล้วก็ผู้นำเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วก็แอฟริกาเองก็เปลี่ยนนะคะทีนี้ในกลุ่ม ECOWAS เนี่ยก็ถือว่าไนจีเรียเนี่ยใหญ่สุดประชากร200 ล้านเนี่ยนะคะแล้วเขาพัฒนาตัวได้เร็วทีเดียวนะคะดร.ลอยหยิบประเด็นหลายประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะไปโยงในช่วงสุดท้ายของรายการว่าเรากำลังจัดNIDO set up the conference with the embassy นะคะว่าในเรื่องของการทำธุรกิจในแอฟริกาเนี่ยนะคะ opportunity ทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ